Morning to all. Today we are going to see the same topic, ionic equilibrium. Now I explain the questions, two more questions, what you have in your Xerox. First question is common ion effect. The dissociation of weak electrolyte is decreased by the addition of common ion is known as common ion effect. So here what is the concept? The dissociation is decreased. Dissociation is decreased. See here, the dissociation of weak electrolyte is decreased. Why the dissociation is decreased? Because the addition of something here, the addition of common ion. See here, they are giving the example. AgCl is decreased, the dissociation of AgCl is decreased by the addition of NaI. Please change this NaI into NaCl. It is a correct one. NaCl is a correct one. Please change sodium iodide into sodium chloride. Now we check that. AgCl. This is a weak electrolyte. This is called weak electrolyte. This weak electrolyte is added with sodium chloride. Now we check the common ion. Who is the common ion here? Here also when we are splitting this AgCl means first one is plus, next one is Cl minus. At the same time we are checking, we are splitting NaCl, Na plus Cl minus. அப்போ ரெண்டையுமே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்க்குறோம். ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. இப்போ ரெண்டுலையும் யார் காமன் அயானாக இருக்குது? Cl மைனஸ். ஸோ ஹியர் Cl மைனஸ் அயான் இஸ் அ காமன் அயான். When the AgCl is splitted into Ag plus Cl minus, immediately the Cl minus ion in the Na plus go attached with the Ag, it forms again AgCl. So the separation of, அதாவது dissociation, திரும்ப வந்து Cl ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால், Cl AgClோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது என்னவாகிக்கிட்டே இருக்கும்? AgClஆக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அங்கே டிசோசியேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ டிசோசியேஷன் ஆஃப் AgCl is decreased. Dissociation of AgCl is decreased due to common ion. Who is the common ion here? Cl minus. This is the first question. Now we pass on to next question. What is the second question? Before we are going to see the second question, we must study the third question. Then only we understand the second question. So I'll explain the third one. What is buffer action? The ability of a solution is resist drastic changes in its pH upon addition of a small quantity of acid or base is called buffer action. So the ability of a solution to resist drastic change. Which one is resist? Something is resist the change in pH. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதோட pH என்ன செய்யுது? there is no change. அந்த drastic changeல இருக்கிற pH is no change. Why? Suppose when we are taking one solution, if we are adding one acid means what will happen? The solution becomes acidic. Suppose we are taking the solution, this time we are adding the base, it becomes basic solution, isn't it? The solution when we are adding, இப்போ சொல்யூஷனோட ஆசிட் ஆட் பண்ணால் அது அசிடிக் ஆயிரும், சொல்யூஷனோட பேஸ் ஆட் பண்ணால் அது பேசிக் ஆயிரும். திஸ் இஸ் அ நார்மல் திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when in our home our mother will preparing some sauce or dessert, whatever it may be. If she add little bit of salt means what will happen in the sauce? It becomes salt, increases of the salt taste. Suppose if she add some more spices to that sauce, what will happen? It becomes spices. அப்படிதானையா? வீட்டில் வந்து குழம்பு வைக்கும்போது உப்பு போட்டால் உப்பு கூடிரும், காரம் போட்டால் காரம் கூடிரும். ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஆடிங்
whether we add acid or base, there is no change in the solution. Acidic-ஆவும் மாறாது, base-ஆவும் மாறாது. So there is no change in the solutions oda pH. That type of solutions are known as buffer solution. And the action ku per da buffer action. Buffer action. Okay, this is the third question. When we are adding the acid or base to the solution, there is no change in the pH, is known as buffer action. Now we pass on to second question. Buffer solution. What is a buffer solution? The buffer solution is a mixture of solution consists of weak acid and its conjugate base, or weak base or and its conjugate acid. அப்போ ஒரு ஆசிட் கூட பஃபர் சொல்யூஷனாக எப்படி இருக்கணும்? ஒரு மிக்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸாக இருக்கணும். யார்? வீக் ஆசிட் அதோட கான்ஜுகேட் பேஸ். ஆல்ரெடி we dealt that conjugate acid base in our class. That's enough, I think. That's enough. I hope you all understand that word conjugate acid and conjugate base. So I pass on to the topics. The buffer solution is the mixture of a solution consists of weak acid and its conjugate base. Otherwise, if the base is weak, means it add to the conjugate acid. That content is known as buffer solutions. Okay, what is acid buffer solution? See here, acidic buffer solution means we are taking acetic acid, CH3COONOH. This is a weak acid. It added to the sodium acetate. Here in both the cases, CH3COO is the common ion. Okay. In the next one, basic buffer solution. In basic, what is the basic buffer solution? Ammonium hydroxide and ammonium chloride. What is the same ion? That is a common ion. This common ion is NH4, NH4. So this NH4 go and attach with the NH4. This NH4 is go and attach with OH. Again it forms NH4OH. So there is no change in the pH. It's known as buffer action. This is the example for basic buffer solution. Okay. Now we pass on to fourth question. What is solubility product? Solubility product is nothing but the product of the molar concentration when we are taking the reactant. When we are talking about the reaction, means what is present in the what are present in the reaction? Reactant and product. So reactant and product. So which are present in the left side is known as reactant, which are present in the right side is known as product. But now we are talking about the reactant. Suppose we are having two reactant, A plus B gives C, means we are taking the concentrations of the reactants A, B along with their moles. If suppose 2A plus B அப்படி இருக்குன்னா அதோட பவரோட சேர்த்து எடுத்துக்கிற போகிறோம். திஸ் இஸ் அதை தான் அவனுக்கு அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. See here, the solubility product of a compound is defined as the product of the molar concentration of the constituent ions A and B, each rise to the power of its stoichiometric coefficients. Okay, in a balanced equilibrium equations. Next, what is auto ionization of water? Pure water itself has auto ionization means self. Auto means self. Ionization means it's going to splitted into positive and negative ion. Auto ionization means it can splitted into positive and negative ion by itself. அதாலே தனக்கு தானே என்ன செஞ்சுக்கிற முடியும்? பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயானா அதால் என்ன செய்ய முடியும்? ஸ்ப்ளிட் ஆகிக்கிற முடியும் அப்படின்றாங்க. இப்போ இங்கே இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா here we are taking 2 moles of water molecule. Now we split this water molecule into H plus and
OH minus. H plus and OH minus. This H plus is go attached with the water molecule. It forms another water molecule. It forms H3. 2 hydrogen is there. This hydrogen add to this. So we get H3O plus. What is the remaining one? OH minus plus OH minus. ஓகே, அப்போ இதை தான் உனக்கு அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. வாட்டர் வந்து தனக்கு தானே என்ன செய்யும், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயானாக பிரிஞ்சுக்கிறோம். பிரிஞ்ச பாசிட்டிவ் அயான் வாட்டரோடு ஆட் பண்ணி அனதர் மாலிகுலோடு ஆட் பண்ணி H3O ப்ளஸ் அயனாக ஃபார்ம் ஆகும். இதை தான் உனக்கு ஆட்டோ அயனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வாஸ்தா உங்களுக்கு புரியும். பியூர் வாட்டர் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் அ லிட்டில் டெண்டன்சி டு டிசோசியேட். இப்போ எப்பயுமே பியூர் வாட்டர் கேன் dissociate itself. That is, one water molecule donates a proton. Proton means H plus ion. Proton means H plus ions to another water molecule. Another water molecule க்கு என்ன செய்து கொடுக்குது. This is known as auto ionization of water. Please study these 5 questions. Write it down in your class or note. Send it back to me of the picture. Thank you. God bless you.